Ok, bonsoir tout le monde. Jeudi, c'est un autre plaisir encore pour moi offrir nous une émission ça qui a regroupé plusieurs Haïtiens, qui a regroupé nous pour nous capables de parler de la santé. Et comme d'habitude, m'a rappelé nous que l'émission ça est faite dans le cadre pour éducation sur la santé que groupe non-profit Nature Knowledge and Health mettait sous pied chaque jeudi de 8h30 à 9h pour nous capables d'aborder des questions de santé. Si on a des questions, ou bien on t'a aimé présenter, ou bien on a un sujet on t'a aimé nous développer pour vous, ou qu'à toujours écrit nous dans nkhforlife@gmail.com et puis n'a bien content adresser sujet. Website nous ou qu'à visiter li dans nkhlife.org. Nous disons déjà merci pour participation. Nous avons 8 petits principes que chaque jeudi, nous faisons le devoir pour nous rappeler participants pour être capables de songer qui ça pour faire pour être capable de créer en santé, pour être capable d'entretenir santé ou bien vivre plus bien, tout autant à faire, tout autant à répéter, il a commencé à vivre de plus en plus en santé. C'est boire un petit de l'eau citron chaque matin, pas trop concentré, bien léger, avant de manger. Et vous devez prendre un cas citron comme ça et pour mettre les dans verre de l'eau. Deuxième principe, c'est soin bouche avec l'huile cocoyer. En anglais, il y aurait ça oil pulling. Ou souquer l'huile cocoyer en bouche avant, bien après brosser dents. Ça aide à réduire l'inflammation dans la gencive et puis aider à retirer plaques et puis germes qui dans la bouche. Troisième, c'est boire un peu de l'eau. Faire rafraîchir avec de l'eau. Vous devez mettre n'importe fruit au besoin là-dedans. Mais fruit que moi-même, et moi, des gens mettez, c'est fruits qui antioxydants, qui c'est blueberries, raspberries. Seul bagage faut nous acheter l'organique. Ou bien si nous plantons, c'est encore mieux. Boire thé chaque jour, surtout après plus gros repas dans la journée. On t'a qu'à dire 20 minutes après plus gros repas journée. Il y a des gens qui font digestion. Manger la terre, manger qui part reconstruit. Ça aurait les en anglais processed food, manger qu'on peut reconnaître, manger ça aurait plus de fibres et puis au plus nutritif. Faire mouvement, marcher, danser, faire sport, 30 à 50 minutes par jour, ça aide pour circulation faite normalement et puis les dos rester en santé. Passer un petit temps dehors là pour respirer bon genre oxygène et puis ou doit prendre du soleil pour vitamine D. Et puis, 8e principe là, fait petit bain, sel d'Epsom. Si vous n'avez pas de bain à la caillou, vous devez tremper pied dans sel d'Epsom là. Et puis, ça peut faire un détox naturel. C'est ce petit principe ça. Jeudi, nous avons une belle émission. Nous allons adresser un sujet que moi-même, personnellement, je trouve qui est très intéressant, c'est santé mentale. Parce que nous tous connaissons que santé mentale là, il accompagne santé physique là, même si vous faites tout effort pour être en santé dans le corps, il est toujours très nécessaire pour qu'un mental là correct et ça aide vraiment avancer dans le chemin de la santé. Nous avons avec nous aujourd'hui un docteur Sherline Agena, qui va parler avec nous de dépression avec anxiété. Mais nous avons l'autre aspect, un aspect que nous en général pas habitué à entendre. C'est un docteur naturopathique, m'a fait une introduction pour lui tout à l'heure. Mais m'a tout dit nous gens, je vais parler de anxiété avec dépression. C'est pour montrer nous, ouvrir nous surtout dans qui ça dans corps nous capable gain déficience surtout en termes nutritionnels qui capable exposer nous ou bien mettre nous en prédisposition pour nous faire anxiété avec dépression plus facile. Docteur Sherline Agena, c'est un médecin naturopathique. Lui, c'est une ressource haïtienne que nous invitons, que nous recevons aujourd'hui. Il était fait en Haïti, et puis, à l'âge de 8 ans, traversé Boïsite. Il fait toute étude l'INET aux États-Unis, ça veut dire son monde qui fait ville à parler anglais. Il passait en pile temps sous l'école pour être aider des têtes liées à la famille, adresser problème la santé.
Li gradué docteur naturopathique avec un pile honneur dans University of Bridgeport College of Naturopathic Medicine. Li c'est un acupuncturiste tout. Li fait 3 ans à étudier ça. Avant ça, li te fait 2 ans dans l'école médecine Matthew University qui est dans Grand Cayman Island et puis il te fait études prémédicales dans Stony Brook University avec un bachelor in respiratory therapy. C'est dans ça qu'il travaille avant. Jodia, li remet ça la faire en pile, c'est patient pâle et puis il porte en pile attention by tout patient lieu. M'a tout dit nous, docteur Sherline a ka dit nous bel bonsoir en créole, mais pour ka pi à l'aise, l'a exposé en anglais pour capable vraiment sûr que ça l'a dit, li confortable là-dedans. Anglais la pas difficile, mais nous mettre prêter attention, nous mettre parler créole si nous avons des questions, l'a capable de répondre. Bonsoir docteur Sherline, micro à pour. Bonsoir tout le monde. Merci Dr. Martine pour une belle introduction. C'est plaisir aujourd'hui pour moi là pour me parler avec nous parce que this topic, c'est très important pour moi-même, pour famille moi aussi, que moi content à partager ça à nous-mêmes. Bon, il y a un pile différentes raisons que nous cas souffrir avec dépression, avec anxiety. Je vais changer en anglais, c'est la plus facile pour moi. We have a psychological factor and we have a biochemical factor. Now, with the psychological factor, it's more verbal abuse, physical abuse, trauma, when you have relationship issues or you have a death in the family or financial issue. That kind of factor you tend to get help with talk therapy or psychiatrist. Today, I'm focusing more on the biochemical involvement. Biochemical involvement can be due to many different factors. But as Dr. Martin said, today the focus is more on the deficiency part of it. We have substances in our body that help make the body balanced. When the body chemistry gets off balance, that tend to create depression and anxiety. And sadly, the last thing we look at, we ignore completely and overlook completely, is the nutrient part of depression and anxiety and other mood issues as well. Today, I want you guys to be very well informed and aware that this is something that should be looked at always and first. Because in a lot of cases, if it is a very mild case, and some patients respond very, very well to nutrient therapy alone. So it is worth to look at if nutrient deficiency could be a reason why you suffer with depression and anxiety. Number 1, nutrient deficiency is one of the easiest things we can control. It's one of the easiest factors we can control. And number 2, it is one of the easiest factors that we can correct. If something is low, we take it. If it's too high, we remove it. So it's worth to look at. And number 3, if the nutrient deficiency is not corrected, nothing else works well. If you are depleted in a nutrient, you're not depleted in a medication, so even the medication will have a harder time to work effectively. So when your body is struggling because it's missing something, when you give it that something, it works better even with medication if you need medication. Because we have seen in a lot of cases where somebody's on medication for depression and anxiety, but it's not working well. The doctors have to increase the dose, change the medication, add a second medication, a third sometime in some cases, even more. And we're doing this jumping jack. And that's because a lot of time the underlying root cause is not being looked at, which is one of which I should make it clear is nutrient deficiency. So the body, like a car, like any system, if a car does not have oil,
it cannot go down the road. You need to put oil in it. It's the same thing with the body. If it's missing a nutrient, it will not work effectively because you need the nutrients to help you make those chemical substances that the body needs to communicate, that the brain cells need to communicate to each other so that we are not depressed or anxious. So I advocate a system of treatment when it comes to mental health that involves not just talk therapy and medication and your therapist and your doctor, but that also should involve your naturopathic doctors, your acupuncturist, your chiropractor, your massage therapist. I advocate for a comprehensive approach to mental health. And studies have shown us that medication alone does not do the job, and we have seen that. We've seen that on the media, we've seen that on the TV. A lot of the cases where people have issues, they were already on medication. So we need to add the other layer that's missing, and that layer is nutrient deficiency and some other factors. But nutrient deficiency, so simple to not miss, and we often do. So this is why we're talking about that today. Now, with that said, some of the nutrients we're going to talk about today, you will find that it's very simple, something you can just simply add to your system if you're missing it. You can do a blood work in some of these cases and find out if you're low on it. I've had patients coming to my office, and I'm in shock that the patient have depression and anxiety for years, and not one was some of these nutrients were even looked at. And yet, studies after studies, the research is there that these nutrients, when depleted, will cause depression and anxiety. And we still have a lot of people not being looked and checked to make sure that these nutrients are in range before being treated with medication or in combination with being treated with medication. And we have found that when these nutrients are being applied to a comprehensive, when using a comprehensive approach, that these people do better. They improve better. There's less need to keep switching back and forth to medication. There's less need to add a second or third layer of medication. There's less resistance. And in some cases, like I said, we have found some people that's all they needed. They only needed that little boost. They only needed that help in that one major nutrient. Now, since there often are other factors, if it's a psychological factor, so sometimes we might need, like I said, to do a comprehensive approach to also include that therapy. And so we're not going to just do the nutrient. But oftentimes, especially in young kids, nutrient deficiency is a big factor that we have seen improve and have seen cause some people to need less medication, or we have seen some people to do great while on medication who were having problems before while they were on medication. One of these nutrients we're talking about today is vitamin B6. Now, vitamin B6 is very important and required to help make the neurotransmitter serotonin. Now, serotonin is one of the chemicals that the body needs to make us happy. We call it the feel-good hormone, to make us happy, to make us sleep well, okay, to make us enjoy life, and to make us less anxious. When serotonin is low, we have found that low level of serotonin cause not only depression and anxiety, but also aggression and violent behavior. So you're talking about a lot of the kids out there with violent behavior, aggression, ADHD kind of thing. And low serotonin could be a factor. Now, a lot of the medication, the antidepressant medication, adjusts the low serotonin. But in a lot of cases,
medication come with side effect. So if we give a medication along, if with the B6, for instance, that helps to make serotonin, if that patient was missing B6 and you give medication alone, so they're going to have a harder time. Whereas if you give the medication along with the B6 that the patient is missing, then that patient will have greater level of improvement with much greater level of satisfaction because the body was missing B6. And B6 could be low for several different factors. It could be low because from the diet. It could be low from genetic factors. And this is why you got to take a big picture when you look at depression and anxiety, and you have to take the comprehensive approach to try and fix that. So do not neglect to look at B6. And another thing with B6, we have found that a lot of women who are on birth control are low on B6. So a lot of females who have depression and anxiety and they are on birth control, we have found just giving them B6 actually improve their depression and anxiety because the birth control is causing the depletion in the B6. Another nutrient that you really want to look at is B12. Believe it or not, with all the studies and the research out there, I've had patients coming into my office and with depression and anxiety, and their B12 have not even been checked yet. B12 deficiency have been linked to not only depression and anxiety, but to also brain shrinkage. B12 helps to make DNA in red blood cells. So low B12 will give you fatigue, that malaise, depression, anxiety, and joint pain and discomfort and all that. So it is very important to check your B12 level, and it's easy to check. Very easy to have B12 tested in your blood work. The fact that it is still being missed today is shocking to me. And then we also find that B12 level, the range they have in the regular blood test is not sufficient. A B12 level below 600 for us is problematic. And yet we have doctors or some therapists who say, no, 400 is fine, 500 is fine. It is not fine. You want to try to have your B12 level, in the 600. Below that, it's more like a functional deficiency of B12. And B9 is another nutrient that is also very important to look at. I think more and more people are getting more aware of B9. B9, another also known as folate, is very important because folate helps to decrease homocysteine. The substance homocysteine, we have found when homocysteine is high in the body, now a lot of cardiologists will tell you this, a lot of cardiologists are aware of this, high homocysteine have been associated with heart issues. But another thing a lot of people are not aware of is high homocysteine is also associated with depression. So when homocysteine is high in the body, folate is one of the substances that helps to reduce homocysteine, which is a cause of depression and anxiety as well as heart issues. So folate helps with that, and it's very easy to check for folate as well in the blood test. Another aspect of folate is that it also helps to increase STEMI. STEMI is another chemical substance in the body that helps to make serotonin. Just like B6 helps to make serotonin, STEMI also helps to produce serotonin. And remember, serotonin is our feel-good neurotransmitter that makes us happy and love life. So, again, very easy to look into that. Vitamin D is another good one that has been found to help with depression and anxiety. And if I had $1 for each patient that walked into my office with low vitamin D, I would be a super, super rich woman. And for some reason, even though a lot is being heard about vitamin D, the connection between vitamin D and depression and anxiety is missing. People are not realizing vitamin D have been found, studies after studies, research after research, that vitamin D deficiency is, in fact,
linked to depression and anxiety. And it's very easy to test and look for a vitamin D deficiency, and very easy to correct it. So if you are deficient in vitamin D and you're on medication and not taking vitamin D, your body will struggle. Your body will struggle. Whereas if you're also taking the vitamin D that you're missing, you'll do better. Again, vitamin D is another one where the range is an issue, because I have had patients where they're in the 20, the 30, and the doctor say, oh, you're fine. We aim for a little higher range. We want you to be more in the 50, 60, anywhere from 50 to 70. We're happy with 30, 20, not okay. Okay? And you do see patients feel better once you start to boost that vitamin D up. And vitamin D is not only good for, today we're talking about depression and anxiety, but again, vitamin D, we're finding that it's more than just a vitamin. It's more like a hormone. So it helps with a lot of other aspects in the body that helps the body function properly. And it's so easy to look and test for. It's no excuse for anyone suffering with depression and anxiety today to not have their vitamin D level be corrected. And vitamin C is another big one. Vitamin C is one of our antioxidants. It helps to reduce inflammation. So vitamin C deficiency have also been linked to depression and anxiety. And there's no side effect of vitamin C. The only side effect of vitamin C is loose bowel. You can take vitamin C till you turn blue. Okay, so there's no reason not to take a lot of vitamin C as needed. And you find that vitamin C also help increase your energy. If you're feeling lethargic, sluggish, a little tired, that kind of depression where you just sit back and don't feel like doing anything, you can boost. You take some vitamin D and you boost your energy right up. And then you cannot overdo it with vitamin C. Again, another sweet nutrient that there's no excuse not to be taking vitamin D. Now, another one that may be missed and not talked about a lot at all is manganese. Now, manganese is a mineral, and manganese is an essential mineral, meaning that we don't make it, okay, so we need to take it. And manganese is required for normal nervous system function and for normal brain function. And a deficiency in manganese have been linked to depression and anxiety. And we have found that people that are supplemented, that were lacked and are supplemented, do improve. So again, we don't want to miss out on manganese. And my favorite nutrient, if you went to naturopathic medical school with me, you probably noticed already, all my patients noticed, my favorite nutrient of all time is magnesium. Probably getting some other favorites, but magnesium is right up there. Magnesium is amazing. Magnesium take part in over 300 chemical reaction in the body. So it's not only for depression and anxiety. If you have a substance that's involved in 300 chemical reaction in the body, you do not have to guess. If you're low in that substance, it's going to cause some issues. And depression and anxiety is one of them. Because if you're low in magnesium, it throws your system off. It throws your biochemistry off. And once your biochemistry is off, like we talked about, that's one of the causes of depression and anxiety. And magnesium helps in nerve function. And a deficiency in magnesium causes a decrease in serotonin and dopamine. Dopamine is another one of the chemical substances in our body, another neurotransmitter, okay, that helps us appreciate life, that gives us motivation, that makes us go out there, be a go-getter, and that makes us enjoy sex, that makes us enjoy pleasure, enjoy that cup of coffee, okay? So when dopamine is low, you have low sex drive, okay? You have low motivation. You want to just lie down on the couch and do nothing, right?
So, and then serotonin, like we say, is our enjoy life neurotransmitter, the feel-good neurotransmitter. So with a low magnesium, you don't only have just one of these chemical substances that helps our brain cells talk to each other and communicate. You have two of them, are low. Magnesium and dopamine have been found to be reduced when you have a reduced level of magnesium in the system. And another sweet nutrient that I'm becoming to love more and more is zinc. Now, zinc is tricky, and a lot of people are afraid to talk about the zinc connection and health in general. But zinc is another one I think participates in some 200 chemical reaction in the body. And because too much zinc can throw your partner off, a lot of people are afraid to tangle with zinc. But the truth is, we need to tangle with zinc because zinc deficiency have been linked to, again, depression, anxiety, aggression. A lot of people in jail, for instance, have decreased serotonin, decreased zinc, and decreased B6. A lot of nutrient deficiency in that population. So you get the understanding that these nutrients are very important for normal functioning of the nervous system. And zinc is one of the substances that helps with proper hormone function. So if your hormone is all over the place, our mood will be all over the place as well. So you guessed it, depression, anxiety will be part of the circumstances with a zinc deficiency as well. Another sweet nutrient we probably all are aware of is omega-3. Omega-3, I know there's a lot of talk about omega-3 with heart health, but I don't know how many people also realize omega-3 is not only just good for heart health, but also for depression and anxiety. One of the ways that omega-3 help with depression and anxiety is because it helps to reduce inflammation. And if the brain is inflamed, just like if you have a sore thumb, if the brain is inflamed, you're going to be biochemically imbalanced. The system is going to be a little off. And, of course, you're going to have depression and anxiety. And that's a whole other topic I can come back and talk to you guys about, inflammation, the link with inflammation and depression and anxiety. That's another layer. But the last one I'm going to mention is selenium. Selenium is another street nutrient that we have found to also, when depleted, also cause depression and anxiety. And it's an amazing antioxidant that also helps to detoxify the body and also help to reduce inflammation. And I think now it's 9 o'clock. We are out of time. I guess we're going to have some time for questioning. But these sweet 10 nutrients we just went over is very simple to address. So do not overlook them. Merci beaucoup, Dr. Sherline. Moi, vraiment apprécié l'intervention. Je pense que nous apprenons un paquet de bagages à soi. Dr. Sherline, j'ai besoin de faire mon connaître que, comme tant écoute, il pas arrêté pour montrer nous exactement dans qui manger même m'a besoin chaque grain bagage ça. Mais ça m'a dit nous c'est que Dr. Sherline écrit un livre. Il écrit un livre qui côté parler de tout nutrient ça yo et puis il bail qui manger qui gagne chaque nutrient ça yo. Sinon allez sur website lien qui c'est drsherline.com drsherline.com et ben n'a capable joindre en free version en version gratuite gratis de livre ça. Il pas get tout bagay là-dedans mais l'appliquer l'autre livre qui fin plus complet de même livre là, il y a beaucoup plus de pages avec beaucoup plus de profondeur que la mettez dehors. Si nous abonnez nous dans liste et mon
qui est sur le website, n'a pas connaît exactement qui l'a sorti et n'a pas capable acheter pour tête pas nous. Mais nous, en attendant, toute bagaille fin parler, nous gain droit servi avec free version là, qui est un paquet manger, un paquet et nutriments qui dit exactement côté chaque nutrient y et même qui quantité qui j'en pour prendre. Moi même moi j'ai abonné tête moi, donc moi t'a recommandé tout le monde faire même genre. C'est drsherline.com et puis sinon aller dans website nkhforlife.org là, n'a besoin un lien direct sur drsherline.com. Dans le livre complet, nous avons 40 manger et comparé avec un free version, je pense que nous avons combien 7 ou 8, nous va songer. So, merci pour ça. Moi, pral ba un côté probablement pour nous texter questions parce que mon n'a doit avoir questions pendant que docteur a parlé, nous pas oublier. La prochaine fois m'a ba un numéro pour tout texter questions et puis pour tout là pour nous pas besoin prendre temps dans introduire chaque monde qui a parlé. Moi dis merci en pile pour l'occasion normalement pour me capable suivre programme ça qui est très positif, très bien, très bon. Oui, bonsoir. Merci, Dr. Sherline Agena, pour la présentation. Ça. Moi, j'ai une question, et c'est surtout un cas hypothétique. On imagine qu'un monde dans nos environnements où il a accès à toute qualité, vitamines, nutriments, ou bien minérales essentiels. Qui ça, on nous dit que nous avons besoin de choisir 3 facteurs plus importants. Est-ce que vous avez nous 3 éléments qui sont plus importants qu'à jouer un rôle ça pour cette prévention de dépression avec anxiété? Si on monte pour choisir vraiment. C'est accès à 3 minérales ou bien vitamines. Qui est-ce que vous avez? Ça, c'est une belle question. C'est une belle question parce que réellement selon mon, parce que nous tous différents génétiquement et nous tous différents selon situation lifestyle. Qui ont mangé, qui j'ai des manger, est-ce que par exemple, ou frit en pile, ou pas frit en pile, so nous tous gain qui ont dit ça, nous tous avons predisposition to be deficient pour nous manquer un bagage différent à l'autre, selon génétiquement. Mais si sans génétique pas la donner, sans genre façon veut façon manger pas la donner, si m'a choisi 3, magnésium, apionayo, OK, vitamine C, apionayo, et puis vitamine D. Vitamine D, apionayo. Parce que magnésium n'a participé dans le paquet système l'encore, vitamine D est très important, puis en pile monde manqué à ces vitamines D aussi, participer dans le paquet différentes fonctions tout l'encore, et vitamine C en tout, aussi participer dans le paquet de fonctions, il est très facile pour nous joindre, et il diminue l'inflammation l'encore. Mais pas de mal tout ça, génétiquement, on a un problème pour manquer zinc en pile, que l'ensemble ça, pour un monde qui a un problème génétiquement qui a besoin de zinc là vient numéro 1 pour lui. Et une monde ça c'est même, une monde ça c'est petit moyen, que nous avons une génétique predisposition pour nous avoir low zinc. So, qu'on a zinc là vient supersede from a genetic standpoint. But, si que vous besoin de 3, simplement du magnésium, vitamine D et vitamine C. If I don't have any background qui what else is going on. Vous comprenez moi? Oui, c'est comme si nous avons une prévention générale, sans nous pas entrer dans la spécificité génétique. Exactement. Magnésium, vitamine C, vitamine D. Merci beaucoup. Very good. I don't have a question, but I just wanted to say thank you very much, Martine and Dr. Charlene. Sorry, Dr. Martine and Dr. Charlene, because this was invaluable information. So I appreciate it very much. All the work you do is wonderful, and God bless you. Thank you very much. My pleasure. Aussi, ajoute cette dernière question, c'est que nous songeons dans une principe, c'est manger vive la terre.
manger qu'on va reconnaître. Manger quoi ou patate là, ou connaît ça son patate, ou manger. Ou banane ça son banane. Ou fouilla, ou pas on poudre ou fouilla. Ou bien son bagage qui vraiment c'est ou c'est séché ou c'est pilé, ou fait fouilla. Ça veut dire manger comme ça, ou get plus chance pour prendre plus vitamines, plus minérales et puis absorber plus facilement. Oui. Donc, au lieu de nous manger processed food, plutôt nous manger la terre. Oui, parce que une bagage processed food créée, c'est inflammation. Et inflammation, c'est un gros problème. Nous connaissons plus en plus, on a trouvé que l'inflammation, pas seulement cause depression and anxiety, mais les causes cancer, les causes un peu de problèmes douleur dans le corps ou dans le système. C'est l'autre manger processed food, augmenter l'inflammation dans le système, un système qui overload déjà avec l'autre bagage nous pas de contrôle de eux-mêmes, là nous sortis, là nous deux, vous comprenez? Comme toujours des gens manger, c'est une plus simple façon qu'on peut aider tout, parce qu'il y a l'autre bagage que nous pas de contrôle de eux-mêmes, pas vrai? The air, the chemicals at work and stuff like that. On était bien content de présenter nous si émission ça soir semaine prochaine, on a continué même sujet. Mais cette fois-ci, on a recevoir un nurse practitioner qui c'est Dorothy Pierre. Et même, il pourra aborder des sujets un petit peu plus médical. Il pourra expliquer nous si j'ai un monde qui fait reconnaître que me fait dépression ou bien anxiété. Parce que nous vivons dans la société, c'est pas tout le monde qui dit qu'on aime faire dépression ou bien qu'on aime faire anxiété. Mais lui-même, dans la pratique de vie, il rencontre les cas assez souvent. Donc, il reconnaît bien. Donc, il parle de nous des types, des gens pour nous regarder nos gens à vivre, pour nous connaître, oh, ça sont signes classiques, ou bien ça pas, pour nous connaître qui gens pour reconnaître maladie, ça aussi nous t'a fait. Moi, dis encore merci, Dr. Sherline. Moi, dis nous, pour nous passer une bonne nuit à grand-mère là et à la prochaine.